Maradhi yasiyoambukiza yamekuwa tishio kwa maisha ya binadamu hapa duniani. Kwa Zanzibar, maradhi hayo ni miongoni mwa magonjwa 10 yanayoongoza kwa kusababisha vifo. Maradhi haya ni pamoja na saratani, shinikizo la damu, kisukari na ajali za barabarani. Ukubwa wa changamoto zinazotokana na maradhi haya umeifanya dunia kuhangaika kutafuta ufumbuzi kunusuru maisha ya binadamu. Tanzania ikiwemo Zanzibar haiko nyuma na mapambano hayo. Tanzania ni sehemu ya muungano wa jumuiya zenye kupambana na maradhi haya katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, yani East Africa NCD Alliance. Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati ya kupambana na maradhi yasiyoambukiza ENCD imeamuru kila nchi mwanachama kutoa elimu kwa wadau muhimu kwa lengo la kuwawezesha wananchi kuwa na uelewa juu ya athari za maradhi haya. Hii ni hatua muhimu hasa ikizingatiwa kuwa kwa kiasi kikubwa vichocheo vyake vingi vya maradhi haya husababishwa na jamii yenyewe, modifiable risk factors. Takwimu tumeziona, nadhani ni tishio namba 1 hasa maradhi yasiyoambukiza sasa duniani. Haji Fundi ni meneja wa muungano wa jumuiya za maradhi yasiyoambukiza Zanzibar. Mkusanyo wa leo ulikuwa ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali pamoja na waandishi wa habari hapa Zanzibar kuhusu maradhi yasiyoambukiza. Lengo ni kwamba baada ya kumaliza mafunzo haya, waandishi wa habari waelimishe jamii kupitia vyombo kuhusu maradhi yasiyoambukiza na jinsi wanaweza kujilinda, kwa sababu kama unavyojua sasa hivi maradhi yasiyoambukiza ni tishio kwa visiwa vyetu vya Zanzibar na ulimwengu mzima. Muungano huu tayari umechukua hatua na umeanza na kuwajengea uwezo wanahabari na wasanii waliopo Zanzibar. Hatua hii licha ya kupigiwa chapuo na wadau serikalini kupitia Wizara ya Afya, lakini bado inaonyesha wazi wanajamii bado halijawaingia moyoni. Ni fursa adhimu ambayo nimeipata kwa siku hii ya leo, ambapo wengi walitamani kupata nafasi hii ya mafunzo maalum ambayo lengo lake ni kusaidia jamii kuhusiana na maradhi yasiyoambukiza, ambapo kwa sasa jamii yetu, wengi wetu tunaishi tunajiona tukiwa tuko wazima, tupo na afya njema, lakini kumbe tunasumbuliwa na tatizo la maradhi yasiyo ya kuambukiza. Na tatizo hili, wapo baadhi ya watu ambao wanalishirikisha na imani za kishirikina na wanashindwa kufika kwa wataalamu wa afya ili kupata mwongozo sahihi ambao wao utakwenda kuwasaidia kuimarisha afya zao. Lakini kwa upande wangu mimi, elimu hii ambayo nimeipata pia nitakwenda kuisaidia jamii kuielimisha kuhusiana na kujikinga, lakini halikadhalika kwa wale ambao tayari wana tatizo hili kujua namna gani au mifumo gani sahihi ya kuishi na vyakula gani ni sahihi kwa matumizi ya mtu ambaye ana tatizo hili, lakini hata wewe ambaye huna tatizo yani ndio ile imani tu ya mtu kwamba mimi haya maradhi nabaki nayo, mimi kama mimi siwezi kusaidiwa kitu chochote. Kwa hiyo nawasihi kwamba wasikate tamaa, waende hospitali, wafuate ushauri wa madaktari. Baada sisi kupewa hii elimu, warudi chini mashuleni, warudi vijijini kwa watu, kwa sababu kuna watu ili jambo hata kulisikia walisikia lakini bado hawajiuliza nini maradhi yasiyoambukiza, wanajiuliza. Kwa hiyo wende wakawape elimu. Lakini mimi kama mimi pia niseme leo nabeba mzigo mgongoni kwangu, nataka kwenda kufanya hii kazi ya kwenda kuelimisha jamii, kwa sababu nina nafasi kubwa sana na nimeona kwamba nina wajibu mkubwa sana. Kwa hiyo nitatumia elimu yangu nilionayo kwa kiasi chote ili jamii kuelimisha ipate mabadiliko kutokana na haya ya maradhi yasiyoambukiza. Haya leo hii yametupa taswira sisi waandishi wa habari ni kwa namna gani tuna deni kwa jamii juu ya kuielimisha hadhira kuhusiana na maradhi yasiyoambukiza. Ukiangalia hali ilivyo, kiukweli kabisa inatisha. Tunahitajika tutumie nafasi yetu kama waandishi wa habari, tutumie nafasi yetu kama watangazaji katika kuelimisha wananchi ni jinsi gani tunaweza kuzuia maradhi yasiyoambukiza kwenye jamii zetu. Lakini mwenyekiti wa mamvuli wa jumuiya ya maradhi yasiyoambukiza Saidi Gharib Bilal, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ZNCDA, anagusia hali hiyo. Kwamba hii ni
jambo kubwa sana kufikiria kwamba vipi tutaweza kupakaza, kuambukiza ili tatizo la maradhi yasiambukiza, ili watu wote waambukizike kimawazo na kujua umuhimu wake na kuanza kuchukua hatua ili tuweze mwisho wa siku wanaita mitigation, tutafutia hatua za kulizuia au kuishi nalo lisiathiri zaidi. Karibu robo tatu ya vifo vinavyotokea duniani vinatokana na maradhi yasiyoambukiza. Katibu wa jumuiya hiyo anasema hali hiyo ndiyo iliyowasukuma kuandaa mafunzo kwa wasanii na waandishi wa habari hapa Zanzibar, ikitarajiwa kuwa watatoa uelewa kwa jamii na kufanya ushawishi na utetezi. Tunawafundisha hawa kwa lengo la maana la kutoa elimu ya maradhi yasiyoambukiza kwa jamii. Tunajua sasa hivi maradhi yasiyoambukiza ni tatizo kubwa, ni matatizo ambayo yameongezeka, lakini uelewa katika jamii uko mdogo. Kwa hivyo lengo letu ni kuhakikisha kila mmoja katika nafasi alionayo anatoa elimu kwa jamii ili kuweza kupunguza huu mzigo wa maradhi haya yasiyoambukiza kwenye jamii. Hali halisi ilivyo kama ambavyo tumefanya katika presentation yetu, ukiangalia kidunia maradhi haya yanaongoza, ni 75% ya vifo vyote vinavyotokea duniani, na maradhi mfano haya maradhi ya moyo au shinikizo la damu yanaongoza katika vifo na wale waliolazwa. Kwa Zanzibar data nazo hazitofautiana na vile ambavyo global dunia hivyo. Tumeangalia zile ripoti ngaji za nyuma kidogo 2019, 2021, zote zinaonekana katika watu wanaolazwa wengi ni watu wenye shinikizo la damu, sukari, na pressure, pamoja na vifo vinatokana na maradhi haya matatu makubwa. Kwa hivyo ni changamoto liliopo, isipokuwa ni maradhi ambayo yako kimya, hayasemi, tofauti na maradhi mengine. Kwa hivyo tunataka watu waelewe ili waweze kuchukua hatua za kujikinga na maradhi haya. Yetu huu malengo yake ni kuhakikisha waandishi wa habari wanatoa taarifa, lakini si waandishi wa habari peke yake, na makala hizo zinatolewa, jamii iwashirikishwe, na sisi kama watendaji tuwe tunakaa na vyombo vya habari kuwaelimisha jamii juu ya maradhi haya, na wao jamii wanaweza kufahamu na wakaweza kufikia pahali ya kuelewa tatizo hili la maradhi yasiyoambukiza, ikiwemo pressure, sukari, saratani na maradhi mengine, na swala zima la lishe bora. Yote hayo tumejipanga kuweza kutoa mafunzo. Suleiman Sefu Omar ni mkufunzi na mwanahabari mwandamizi. Alipata fursa ya kuwasilisha mada ya uandishi na sifa za mwandishi bora. Kwa kweli uamuzi waliochagua hawa East African Alliance ni uamuzi mzuri, kwa sababu wamechagua kama ni representative, kama ni watu ambao wanawawakilisha wenzao, kwa sababu waandishi wa habari ni wengi, wasanii ni wengi, na hatuwezi kuwa accommodate wote tukawaweza kuwaweka wote kwa pamoja kwa ajili ya kuwapa hii dose. Lakini sasa tumewachagua ili wao wakawe mabalozi sasa kwa wenzao, waweze kuwafundisha wenzao, waweze kutangaza, waweze kuweka vipindi kwa wenzao, ili sasa na wale wenzao vile vile hichi kitu kiwe kitu cha kuendelea. Tumbuizo wakati wa mafunzo ikiwa ni sehemu walichojifunza wasanii na wanahabari hawa. Tuitoe taaluma waijue sidi, vipi tutayadhibiti pia tungewaeleza, tuiweke mikakati dawa tuziendeleza, muda usije wapiti dozi kuitekeleza, tuitoe taaluma waijue sidi, wagonjwa wa kisukari kwani kansa nayo pressure, tufikeni vituoni kwenda kujitambulisha. ZNCDA hawakuishia kwa wanahabari tu, bali waliwaalika wadau na wanaoishi na maradhi yasiyoambukiza. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maradhi Yasiyoambukiza Zanzibar NCDA Saidi Gharib. Katika kitu muhimu sana ni watu wenye uzoefu na knowledge ya maradhi haya kukaa pamoja wakaambizana. Kwa hivyo mkusanyiko huu ni muhimu sana kwamba ni watu ambao wana wealth
of information, utajiri. Ni meneja msaidizi kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Wizara ya Afya Zanzibar. Yeye anaona kuwa bado hali ni tete inayohitaji mikakati tofauti na ufuatiliaji. Lakini pia tumeona kama kitengo kwa kushirikiana na wenzetu wa Pharma Access, tumeona sasa hawa wagonjwa, watu wanaoishi na maradhi yasiyoambukiza, wengine wanapata shida ingawa vituo vya afya viko karibu na maeneo, tunaambia kilomita 5 ushakuta kituo, lakini bado unakuta wengine pia hawezi kuzifikia hizo huduma kutokana na hali zao. Kwa hiyo tumeanzisha kitu tunaita patient group, makundi ya wale watu wanaoishi na haya maradhi, mbali na kule kwenye vituo vya afya, lakini pia kwenye jamii yao. Wale ambao tuliwagundua kwenye vituo vya afya hali zao ziko vizuri, wameweza kudhibiti, vipimo vyao vinaonekana viko vizuri, hawana athari, basi hawa tumewachagua na tumeanzisha vikundi kwa kushirikiana na Pharma Access. Vikundi hivi kila mwezi vinakutana, wanachunguzwa, wanapimwa sukari ikoje, wanapimwa presha yao ikoje, lakini pia wanapatiwa elimu ya afya na wanapata dawa kama walizokuwa wanazipata kule kituo cha afya. Kwa sababu wadau walikuwa hapa wamo wanaoishi na maradhi haya ambao wanatarajiwa kutoa elimu kwa jamii kama ambavyo baadhi yao wanavyotumia jukwaa hili. Sababu sisi hali zetu ni wanyonge. Unatoka zetu hapa unakwenda zako da huna mwenyeji. Sisi wengine Zanzibar kule hatuna wenyeji. Na wengi walikuwa hao unakula pengine hawana wenyeji. Unataka pesa ya kula. Pengine umeandikwa mionzi pale upige mwezi mzima. Unakwenda unataka upige mionzi. Unafanyaje? Inakuwa ni shida. Kwa hiyo hili jambo la mionzi jamani, hili jambo la mionzi serikali ituone huruma. Mionzi weko hapa kwetu Zanzibar kama alivyopana kitengo pale Mnazi Mmoja. Kwa sababu ikiweko mionzi hapa itatupunguzia ile cost ya kwenda Dar es Salaam na ile cost ya kwenda kuhangaika kule ukaanza kusapa na chakula. Watu wanaamini zaidi maradhi yasiyoambukiza ni yale yaliyochukua nafasi ya kuzungumzwa mara kwa mara kama vile sindikizo la damu, sukari, saratani na ajali. Ilipofika 2009 ikagundulika kwamba ni sickle cell. Wakati hapo vipimo vingi vishafanyika. Kauniwa ni sickle cell, nikaunganishwa katika kliniki ya sickle cell kwa watoto. Tangu kule Mnazi Mmoja ilikuwa Mabaoni. Basi sasa hivi tushamia Dodoma. Kwa toka siku hiyo nikawa nahudhuria kliniki pamoja na kutumia dawa. Kipindi hicho kwa natumia dawa 2 ambazo hizo ndio za kila siku. Usiache hata siku moja. PNV na folic acid. Zuhura Salehe anafafanua maradhi hayo ambayo kwa sasa yanachukua nafasi kubwa kwa makundi ya kijamii. Sambamba na hili, Dr. Omar Abdullah Ali ambaye anafahamisha juu ya athari nyingine za maradhi haya. Kila siku wanakwenda pale, ama wanakwenda kutoa tiba shufaa, ama wanakwenda kuangalia je kuna ongezeko lolote la haya maradhi. Kwa mwezi huu ripoti tulioipata kupitia Zanzibar Cancer Association, wanawake 10 wamekatwa matiti kutokana na saratani ya matiti. Kwa hiyo imefika wakati sasa tuizungumze saratani. Lakini kwa kupitia kikao hichi nikwambieni wizara imejipanga vipi. Hili tatizo limeonekana na wizara inalijua na ni tishio kwa Zanzibar. Kwa hiyo kuna program maalum na hii sote tunatakiwa kuifahamu. Kuna Zanzibar Presidential Cancer Control 2030. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameanzisha projekti hii kuhakikisha kuna hizi saratani 3 ambazo ni thakili na ndizo zinazowapa matatizo zaidi kina mama na kina baba. Tunaita reproductive cancer. Saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya tezi dume. Kwa hiyo hii program itakuwa inaziangalia saratani hizo kwa karibu sana na tumeanza. Ushauri unatolewa na wadau hawa juu ya namna bora ya kuratibu maradhi yasiyoambukiza hasa katika vituo vya afya. Sasa kinachokosekana, mgonjwa anakuja kliniki, lakini zaidi ya kupewa dawa
haelezi namna ya kutunza miguu na mle, yani protocol zote zimo kwenye. Sasa ninachokisema mimi jamani, haya maradhi ni hakuna maradhi mepesi, lakini maradhi magumu mno na matibabu yake ni hali mno. Kwa hiyo ndo tunapotoa elimu kila mahala mbalimbali, ili wenzetu haya matatizo ili wasiwahi kuwakuta. Kwa hiyo tumeunda ile jumuiya baada ya kuona kila siku watoto wanapozaliwa, kwenye watoto 10-20 katika hospitali moja, watoto 4-5 wanazaliwa na matatizo ya moyo. Taasisi yetu imekaa chini ikatafakari nini cha kufanya. Tulianza tukaunda jopo la kupita shule au tunachukulia skuli, vioni, vijijini. Tunafanya kama ni outreach. Outreach hiyo tunaomba, tunapeleka barua wizarani. Tunashirikiana na wizara, wanatugeia madaktari, tunaenda kwenye outreach kwa ajili ya kutoa elimu na kutoa wagonjwa na kuangalia magonjwa tofauti tofauti, sio kwamba gonjwa la moyo tu. Tunaangalia magonjwa tofauti tofauti. Asha Muhammad Ali ni mfanyakazi kitengo cha NCD hospitali ya serikali ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Anatoa tathmini ya hali halisi ya maradhi yasiyoambukiza katika kliniki hiyo. Sambamba naye ni daktari dhamana kituo cha afya Bweleo, ambayo inatokezea hususan kwa wanawake. Tunasema kwamba wanawake wenye historia ya kuzaa watoto wakubwa mara nyingi na wao wanapata kisukari cha aina ya pili. Na hii inatokezea pengine mama alipokuwa na ujauzito alipata ile kisukari cha wakati wa ujauzito, lakini mwenyewe hakujijua. Kwa sababu zamani ilikuwa hatufanyi sikupima kama sasa hivi. Lakini mama alikuwa anapata kisukari cha ujauzito, ambayo kisukari cha ujauzito inatokezea pale tu ambapo mama yuko kwenye ujauzito kiasi ya miezi 6 mpaka pengine mwezi wa 9. Na hii inatokana na vichocheo, mabadiliko ya vichocheo vya katika mwili, na inapelekea yule mama kupata kisukari, na hatima yake naye anapata yule mtoto mkubwa, na ikiwa kama hatatibiwa vizuri na yeye anaendelea kupata kisukari cha pili. Kwamba hawa wagonjwa tumeona wanapenda sana kuja mapema. Laiti kama ikafanywa mfumo rafiki kwa kuambia mfano mademo au nchi ikatambulika kwa kuwekwa kitengo maalum, hasa tunavyo vitengo, lakini tukiangalia haya majengo yapo katika mazingira ya multipurpose, yana huduma nyingi sana. Mfano, kituo cha afya utaona humo ndo unafanya NCD yako, kliniki yako. Lakini chumba kile kile unatumia kwa huduma nyingine. Kwa hiyo manake unataka wewe umalizane naye yule, alafu vile vile uendelee na wengine. Sasa baadhi ya kati inatokezea emergency. Yule inabidi utamsahau sasa. Sasa ukimsahau yeye ndo mtu, wengi watu wazima tuambizane ukweli, wale wanaokuja inakuwa shida pia hapo. Sasa hiyo moja, kwamba laiti ingalikuwa kuna watendaji wakawa maalumu, hasa nyinyi hasa mkaa ndo mnashughulikia sasa hivi vitengo katika hizo levels za facility ambazo zimeanzishwa hizi. Yeye na wenzake wanatoa uzoefu wa kuishi na maradhi hayo. Sasa ili nasi tuweze kujitetea, wenzetu wamebahatika, hawa wanasaidiwa na Waisraeli, lakini pia sisi tuliokuwa hatujabahatika tushirikiane pamoja kwa kushirikiana nao katika kuonyesha matatizo tuliyokuwa nayo. Matatizo tukiyaeleza yakiambatana na data, ulimwenguni watu watayaona huko, watajua la kumbe Zanzibar kuna namna moja, namna hii diaspora pengine wanaweza wakayaona la kumbe kuna tatizo 1 2 3, lakini tutafute njia ya kuwasaidia. Zoezi nikawa nalimudu vizuri, lakini shida iko kwenye kula. Basi porudi nikamwambia daktari, akaniambia hii kula itakurudisha kule tulikotoka, nataka usile. Nimekwenda alhamdulillah mpaka kula ile sasa nikawa naweza kujikontrol chumvi. Katika hatua nyingine, umoja wa jumuiya ya maradhi yasiyoambukiza Zanzibar ZNCDA wameona ni muhimu katika kuimarisha mapambano haya, basi ni vyema kushirikisha Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar.
Unajua tunawaita watu wa elimu, tunawaita maana tunaita, tuna mkutano wa idara na washiriki wizara mbalimbali wanakuja. Mwakilishi wetu huyu tuliokuwa anatuwakilisha hapa akatuambia, ikatoka sasa kwamba jamani, tuanzieni watoto wa skuli maandalizi, unaona na sali zile, kuliko kuanza na watu wale kwa watu wazima. Kusimamiwa na Umoja wa Jumuiya za Wanaoishi na Maradhi Yasiyoambukiza. Mkurugenzi elimu sekondari Asia Idi Isa anaeleza mpango wao juu ya mapambano hayo. Lakini sasa hivi utakuta kutokana na mabadiliko ya lishe na tamaduni na culture mbalimbali, utakuta maradhi hayo yako kwa wingi na inampata mtoto hata mdogo. Kama juzi tu kwenye news nilisikia wanaelezea watoto wako chini ya miaka 5 wana sukari, ambapo kwa zamani huwezi kupata hiyo. Sasa kwa vile sisi tuko katika sekta ya elimu, tunahitajika tutoe elimu kwa watu mbalimbali, na elimu nzuri na kusudiwa tutoe kwa wanafunzi wa shuleni, hasa kama wataipata watafahamu, na wao wataweza kwenda kutoa katika nyumbani na sehemu mbalimbali. Na hasa ukizingatia katika maskuli, ukienda kumsomesha mwanafunzi mkuti mwanafunzi peke yake, ukitoa kwa mfano walimu watakuweko na wao wanasikiliza na wao watapata hivi. Sasa kupitia taasisi hii ZNCDA ambayo inatoa elimu, inaonesha tatizo, chanzo chake, vipi jinsi ya kujibu, tunafaidika na tunafanya kazi ya karibu sana. Nao maafisa wa idara mbalimbali za elimu wakishauri umuhimu wa kueneza elimu juu ya maradhi hayo, sio kwa wanafunzi tu bali hata jamii kwa ujumla. Kwa tuna utaratibu, anafunua macho mtoto anakuta ndizi imechemshwa, kakutwa samaki, supu, hata kwa skuli asingenunua kabisa. Ananunua kwa sababu sisi wenyewe ndo walengo wakubwa. Kwa hiyo mimi natamani iwe hiyo nafanywa kama ni warsha popote, manake kama tutatumia vipeperushi, kama tutatumia kitu chochote ambacho tunahisi ujumbe hususan wafike wanawake. Kwa hiyo ikiwa kwa upande wa Wizara ya Elimu, ikiwa upande wa afya, ikiwa wajasiriamali, pia kila pahali. NGO yetu ya CDLPA hii kile inapokuja katika upande wa wizara kuomba tu, basi wizara inatoa ruhusa na inaruhusu kufanya activity zao mbalimbali. Tumeweza kushiriki katika kuwapa mafunzo wanafunzi mbalimbali wa shule ya sekondari, na kwa upande fulani umenufaika, na yapo mafanikio mengi ambayo wanafunzi wanauelewa. Pia wana klabu katika skuli juu ya masuala haya ya maradhi yasiyoambukiza. Kwa hiyo kwa kiasi fulani kidogo tunashukuru NGO kwa support zao mbalimbali wanazozitoa katika kuhakikisha tunapunguza ile gap la maradhi yasiyoambukiza. Nafikiri wito wetu tuendelee kuhamasishana. Leo hapa tupo watu zaidi 10 wafanyakazi wa serikali, wa wizara, wa idara mbalimbali. Kwa hivyo kila mmoja wetu akawa na jukumu la kumwelimisha mwenzake, basi nafikiri ule ujumbe ambao umekusudiwa utakuwa utafikia. HECO ZNCDA kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika mapambano ya maradhi yasiyoambukiza. HECO East Africa NCDA Alliance for the Support. Kuondosha maradhi yasiyoambukiza inawezekana. Kila mtu atimize wajibu wake. Les maladies non transmissibles, ce sont des maladies qui se développent d'une manière chronique. C'est-à-dire que le patient va vivre longtemps avec ces maladies.
nza nahora numira mu kanwa cyane, nkumira cyane gose, ugasaba ngo nywe amazi menshi cyane, kandi ukunda yanywa ariko nguma sohagurika cyane, ariko je nkaguma mpera numva, kandi uko mpera numva ariko nguma shaka gufungura bijya bintu bisusa, inanasi, umuseke, nkasaba nk'ifana nk'ibintu nyene bisosa. Baranjana kwandi mavuriro nyene mato banjana hariya bavura ingwara, no hageze ku iryo vuriro ry'iwacu nyene hari haje umuganga mukuru akoresha ku kamashine nyene, aravuga ati n'uyu muntu kumona bimeze ko byagenze gute, kumona afise igisukari kishi, ngo ni mujane imabaye, kubera imabaye niho batanguriye kumvurira, ati ni mujane imabaye haje ho mubona ingwa, ndabona wagira afise igisukari kishi. Bari barayeriye barabuze ingwara, narashize nko ku mavuriro nk'atanu yo mu musozi wacu, ageze hariya nyene imabaye baca basanga nyene kwa kundi wa muganga yabivuze, basanze rero ufise igisukari kishi, niho naciye batangura kumvura iyo ngwara. Rero nkabagenda yimaranye imyaka 2 n'amezi 6. Nabona serine impamvu bingora kugira ndayikoresha, nabona ko bakubwira ati bayiteye ufise igifungura, utafise rero igifungura icyo usanga bigorana cyane. Kwa muganga ho nyene baje bantegeze gufungura ubugari bwa kawunga, ikirobeke, irengarenga, igitoki kidakomeye neza, ibiraya. Ibyo nabyo urabona bisaba n'uburyo, mugereyo ndose agafaranga bagera neza bakama nk'agafaranga, cangenda rero nkacangura ndiha intererano, bora je ndimishira hamwe ugaca bampereza umuti nkaca nahamuhira kwitera. Abaganga urabona kubera iwacu ari hano mu misozi haragorana, kuko ntagobora nk'umuntu azaragutera buri gihe. Muganga aca kwereka ukuntu witera, urabona hari agashinge akadukoresha muganga arakwereka isitsi witera, aranyereka byose akabinyereka, casunika n'umuti. Nabihise numva ngira umuriro mwinshi, nkagira umuriro nkumva ndagaduka mu kanwa, nkumva amata yose arahamuzemo, ndavuga none je ibindi biki, ndavuga ati kanje kwa muganga jewe nipimisha ndabe ko bimeze. Dogiteri watangiye kumpima, dogiteri ampimye rero acarambwa ati warwaye igisukari, urwaye n'umutima. Amaze kumpima rero numva irishira hamwe naryo ryaje, babitangaje mu rusengero, ncandagira gute, ncandaza kwa muganga, basuye kumpima basanga rero igisukari ndagifise kandi n'umutima. Baca rero baza barampa umuti, baca barambwira ati wewe rero uko igisukari kitaragara cyane, genda uze urafata isogo n'inderama, umunyu ureke, ibintu byose tukubujije ubireke. Cya byose ndihata ndabireka. Maze kubireka rero niho nagaruka kwa muganga, baca ati igisukari kiragabanuka ariko umutima utagabanuka. Ariko kubera ibintu by'ubu bigoye, imiti turashobora kwirose umwe tubifata neza, kubera ibintu by'ibyo kurya tuba tubibure byo dufungura. Kuko dufungura izo sogo, urabona nk'ubufu bwa kawunga nabwo burazimvye, ariko badutegeka ko dufungura turonka amafaranga kubugura, ikiro kigura 2,200. Tugasha tuburaye ko tufungura, ko usanga tumewe nabi, ariko kwa dushaka nanyu mwebwe mudufashe tureme ko turabirufata, dufata iyo miti twarose ibyo dufungura, kubera ari ukuri ibintu by'ubu biragoye. Niyo gituma rero nabasaba, kuko mwebwe mwatugendereye, mushobora kugira icyo mwotwunganira muri ibyo byose.
On ne peut pas divertir lorsqu'on sait très bien qu'il y a une population qui est en train de mourir. Je dirais que je viens d'avoir de la matière dans le domaine des maladies non transmissibles. En tant qu'un des acteurs de la société civile en matière de maladies non transmissibles, aujourd'hui nous organisons une activité à visée communautaire en fait de pouvoir aider la communauté burundaise dans la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles en général. Et vous savez, dans ce groupe des maladies non transmissibles, il y a le diabète, l'hypertension, l'asthme, les cancers et d'autres maladies, notamment les pathologies psychiatriques. Nous organisons cette activité pour les journalistes, pour que ces journalistes, étant des acteurs de la communication, peuvent apporter une contribution significative en matière de la prévention et la lutte des maladies non transmissibles. C'est une activité qui est organisée à l'échelle régionale. La même activité qui est en train de se dérouler ici est en train de se dérouler parallèlement dans les 5 pays constituant l'East African Community, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi bien sûr et le Zanzibar. Et ça a été initié par le East African NCD Alliance, c'est-à-dire une organisation qui réunit toutes les organisations qui s'occupent des maladies non transmissibles dans la sous-région. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la Burundi NCDA pour l'organisation de cet événement, ainsi qu'au gouvernement du Burundi et ses partenaires pour l'engagement constant dans cette lutte essentielle. Les maladies chroniques non transmissibles représentent un lourd fardeau pour notre système de santé, touchant principalement les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, les maladies métaboliques comme le diabète, les cancers, les troubles mentaux, l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques et obstructives, ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui fait ce qu'on appelle infarctus myocarde, c'est-à-dire le cœur, les vaisseaux du cœur sont vite bouchés, ça ne tiendra pas longtemps. C'est une urgence médicale. S'il n'est pas soigné, d'ailleurs, il risque d'en mourir. Et pourtant, c'est une maladie non transmissible. Par contre, le cancer, on peut vivre avec un cancer 3-5 ans sans que vous ayez un traitement spécifique et finir par mourir par votre cancer. Donc, pour vous montrer la caractère chronique. L'hypertension, on peut vous le démontrer aujourd'hui et en mourir 10 ans plus tard. Voilà le caractère chronique des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, j'ai suivi une formation sur la lutte contre les maladies non transmissibles. Je l'ai suivi avec intérêt parce que ce sont des thématiques qui ne sont pas assez abordées au niveau des médias et même au sein de la famille des journalistes en général. Et puis la formation que j'ai suivie m'a donné beaucoup plus de connaissances et d'informations. Nous avons appris que les maladies non transmissibles, c'est une réalité dans le monde, mais également surtout dans les pays à faible revenu. Et notre pays fait partie de ces pays à faible revenu. Et nous a montré l'ampleur de cette maladie au niveau mondial. Et on nous a donné des chiffres qui montrent que ce sont des maladies qui tuent beaucoup les gens de façon prématurée. Vous allez constater qu'un jeune de 25 ans, un jeune de 30 ans va mourir de maladies non transmissibles, alors que dans d'autres pays, je dirais les pays développés, il n'y a personne qui meurt maintenant de cette maladie. On a déjà maîtrisé le traitement et la prise en charge de cette maladie pour les patients. Notre objectif est de faire impliquer tout le monde, particulièrement les journalistes. Et vous savez, les journalistes ont une voix qui porte trop loin. Et ils ont contribué dans le temps dans la lutte contre les maladies transmissibles, notamment le VIH. Nous avons ce qu'ils ont fait pendant l'épidémie de Covid. Nous souhaitons qu'ils continuent à nous porter main forte
en matière de maladies non transmissibles et en participant à l'éducation, à la sensibilisation de la communauté, de la population, des patients, de tous les intervenants en matière de la santé dans notre pays. En plus des interventions des uns des autres et de tous les intervenants, va nous permettre à atteindre l'objectif de développement durable 2030 au Burundi. Cet objectif vise de réduire jusqu'à 30% le taux de mortalité précoce dû aux maladies non transmissibles dans le monde et au Burundi en particulier. Franchement, je vais travailler assez souvent sur ce genre de maladies pour que réellement le taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles puisse baisser. Je vais utiliser les connaissances que je viens d'acquérir dans cet atelier pour continuer à former, informer, sensibiliser la population sur la prévention de ces maladies. Government across the globe, health community and civil society fraternity are very aware about the increasing problem of non-communicable diseases. However, there is still lack of awareness among the Ugandans on how to avoid getting these diseases countrywide to reduce on deaths related. According to Christopher Kwizera, Programs Manager, Uganda Non-Communicable Diseases Alliance, UNCDA, the Alliance has implemented a number of public health campaigns, community involvement, information sharing, using the media, in-person gathering, home-to-home, and supporting other community organizations with the aim of reducing non-communicable diseases in Uganda. We have implemented a number of successful public health campaigns and programs promoting healthier lifestyles to reduce the burden of non-communicable diseases in Uganda. We've done a lot of community involvement. We do information sharing using the media and in-person gatherings, then home-to-home campaigns using community health structures like VHs and community health community health workers. And we also do support other organizations, community-based organizations, to achieve the global initiatives aimed at preventing non-communicable diseases. Uganda Non-Communicable Diseases Alliance, UNCDA, in the year 2024, under Strategic Media and Community Engagement Project, embarked on different activities that included school outreaches to educate the younger ones to understand non-communicable diseases and how to prevent them at school and in their homes. You have cancer of the lungs, like you say, you have cancer of the throat, you have cancer of every part of the body, and cancer of the skin. Okay? Cancer of the blood. There are quite many cancers. But most of them are not transmissible from person to person. Okay? Number 3, diseases of the heart. Specifically, high blood pressure. They normally call them cardiovascular disease. Cardiovascular means cardio and vascular. Cardio means the heart, and the vascular means the blood vessel. So the diseases that affect both the heart and the blood vessel. You can make any exercise. Push-up is not good. You can take, sit down. At morning, first thing, before breakfast, you can take any exercise without push-up. Another is good. Swimming is good. Sit down and you can take, you can bring running. And you can bring like table and sit like that. We can prevent
Non-communicable diseases by having a balanced diet, doing physical exercises, and like avoid taking drugs, such as marijuana, eat the rice, and non-communicable diseases are diseases that cannot be spread from one person to another. Examples are diabetes, heart diseases like stroke and high blood pressure, cancer like lung cancer, breast cancer, cervical cancer, and blood cancer. Lung diseases like asthma. Causes are smoking tobacco, drinking alcohol, not doing regular physical exercises, having unhealthy foods. And prevention is feeding on a balanced diet, doing regular physical exercises, do not drink alcohol, do not smoke. Prevention prevents non-communicable diseases. Your health is your future. Further, the UNCDA had a media personalities workshop that was attended by a number of journalists discussing measures of increasing awareness about NCDs and related risk factors. Now, when informed and researched about emerging and training NCD issues locally and internationally. You guys specialize in journalism? What brings about the specialization? Passion. Our ministries, it is just as my soul about the ministry's maximum intervention. The maximum intervention is only put on epidemics and pandemics. You see, Mpox, the ministry called the briefing, I think it was two weeks back, where there at the ministry headquarters, and the ministry was very serious on doing what? On stopping Mpox in the country. We always see Ebola outbreak. We had the COVID-19. You saw the ministry's maximum intervention on ending COVID-19 in the country. But why is it that the ministry is not serious as such on NCDs? Today, we are undergoing a workshop of media personnel and media practitioners and comedians for arts people on prevention and control of diabetes and other non-communicable diseases. We understand and have realized over time that the media is the biggest tool to channel information, especially for education, to the population and to the entire community of Uganda. But quite often, we realize that there's a lot of inaccuracies when the media is communicating, or when some people are communicating, or there's completely no information reaching down to the people, especially on prevention of non-communicable diseases. So we think and we find it prudent to bring the media people together, take them through the basics of prevention and control of non-communicable diseases, but most importantly, to give them the concepts of NCDs so that whenever they are talking to the population, when they are relaying their information, they are talking it from an informed point of view. Dr. Rumu, during the media engagement, highlighted on some of the high-risk factors of non-communicable diseases. 2014, when they did the STEP survey, 1.4% of Ugandans, which translated to about between 600 and 700 Ugandans, had diabetes at that time. In the 2023, which was survey which was done, that number has increased to 3.3%. And if you have to put it in numbers, we have about 1.6, 1.7 Ugandans with diabetes. That is almost more than twice the number that we had about 10 years ago. Now, the numbers wouldn't be, somebody who is listening to me or seeing me would say, but that's a very small number when it comes to the 47 million Ugandans we have. Like Chris said, when you have 5 diabetics diagnosed, there's another five people with the diabetes who do not know. So more than 50% of Ugandans do not know that they have diabetes.
Furthermore, the Alliance held NCDs advocacy and persons living with NCDs meeting with the purpose of encouraging people living with NCDs to support each other to keep on treatment and fight the disease, and also to pool resources together to supplement medicines given to them by government. I am a lawyer, but all my life I studied as a type 1 diabetic. So it hasn't stopped me. The only difference between me who has diabetes and somebody who doesn't have diabetes is that I have to inject my insulin and they don't have to. That's the difference. If I listen to my doctor, I share with my friends what I'm going through, nothing is going to stop you. And I know sometimes it can look bleak, it can look bad, it can look like there's no hope, but I can assure you it's not the end of the world. Community level at facility level, we are mobilizing people who are diagnosed and are getting treatment at health centers into what we call people living with NCD groups. And these groups have about 3 purposes. Purpose number 1, they will use them as vehicles for sensitization and creating awareness on NCDs. Purpose number 2, people living with NCD groups, is to support themselves, among themselves, encourage each other to keep on treatment so that they do not default on treatment, but also to fight the disease. Diabetes is the major NCD in Uganda, with 6% of the population having the disease, and according to Christopher Kwizera, Programs Manager UNCDA, 1 out of 3 people are not diagnosed with diabetes. Hence reason to why much emphasis on awareness campaigns in communities, schools and other places. Premature death from NCDs are largely caused by modified risk factors, including tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity, and harmful use of alcohol. In Uganda, 33% of total deaths are due to non-communicable diseases, and for every Ugandan citizen, the probability of dying prematurely from one of the 4 main NCDs is 22%. And then if you forget about the mortality due to non-communicable diseases, generally, you know that the reading of all of this is cardiovascular disease that accounts to more than 20% of all deaths. And when you look at that, when you look at hypertension, high blood pressure, 1 in 4 of average adult Ugandans is living with high blood pressure. And that is close to around 25% of adult Ugandans, based on the statistics that were gathered from the 2023 baseline STEP survey, which is yet to be published. After the major progress achieved globally in the control of communicable diseases, non-communicable diseases are today the world's largest killers. NCDs, namely cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases, and diabetes, cause an estimated 38 million deaths every year, with a large part of these deaths being premature. NCDs not only affect people's health, but they also negatively impact the socio-economic development of countries by increasing the financial burden of the health system and through the loss of productivity of people who get ill or die too early. Non-communicable diseases not only affect the physical nature of the people, but they are also agents of poverty among our population. Once people are sick, 1, they may not be as productive as they should be because they do not have enough energy or the energies. That's number 1. Number 2, they have to visit hospitals, therefore their absence at the work is increases. But also, some organizations have actually kind of terminated people's contract because once they are chronically ill and they cannot go to the facility. Then the other issue, the other driver is the catastrophic spending. They have to spend money.
My name is Alphonse Barushimana. I'm the Executive Director of Rwanda NCD Alliance. In celebration of World Diabetes Day, we have prepared a week-long NCD campaign and screening in the city of Kigali, which is in collaboration with the Ministry of Health and the city of Kigali. That includes Gasabo, Nibomboko sector, Kichukiro, Gahanga sector, and Nyamilambo, where we have been doing NCD checkup to help people to know their status, but also increasing awareness and education that the area detection is better, and also doing regular checkup. It is in line because the findings from research which was conducted here in Rwanda, that more than 50% that are living with diabetes, they don't know. It's like they are undiagnosed. So, and again, we took advantage to provide training on city of Kigali leadership, means from all the districts of the city, having more training about NCDs, the burden of NCDs, mainly the risk factor, the prevalence, and what they can do, and the role of leaders in the prevention and helping the community or the society in general to know their status. So it was really impactful training, since they are more responsible and close with the community to help people to get to know their status on a regular basis. In Kenya alone, we've trained over 45 journalists. This training came in handy. Every aspect of the training was being conducted online. Pia iliniweza kuniongezea wale watu ambao pengine wataalamu ambao ningetaka kuzungumza nao. After the trainings, you could see more stories popping up. They don't look at it, like a story that cannot make a headline. The NCD Alliance started training journalists around 2020, when during that time then we had COVID-19, and it was practically difficult for us as an organization to reach the community with our intervention as normal through physical meetings. And we thought since local radio and even TVs and newspapers reach the entire community without necessarily organization moving to the community, as it was practically difficult. People were confined in one place, and then you'd have stories of those that have NCDs or are suffering from the different diseases that are non-communicable, that there were cases arising in terms of medication, in terms of how they can access health facilities now that people were locked down. So I think that is one thing that made the training become more impactful, because that is when the NCD team was able to give us, the information that we need at that particular time and season to be able to tell the stories very well, not the normal way that we just used to tell. You do a feature, you feature a person suffering from probably diabetes, probably cancer, and then that's it. But then there is this another angle that comes where this particular person is not able to access the services or the medication. How else can they be able to access those services? Kando na kuongeza mafunzo kwa kile ambacho nilikuwa nakijua, kwa sababu nilikuwa mwanahabari tayari, pia ilinisaidia kutangamana ama kuungana na watu ambao ni wataalamu katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi, pengine kama unataka kufanya taarifa pengine kuhusu ugonjwa wa figo, pengine saratani, kisukari, inakuwa ni rahisi kumpata mtu kupitia hayo mafunzo. Sasa kando na kunifunza vitu ambavyo nilikuwa sielewi wakati huo, pia iliniweza kuniongezea wale watu ambao pengine wataalamu ambao ningetaka kuzungumza nao katika uandishi wangu.
This training came in handy because I just got into my career and immediately began doing health journalism. So it was a very good opportunity for me to learn how I could now tell non-communicable diseases stories. It was quite an experience considering that every aspect of the training was being conducted online. And during that time, though before I had been writing about health, NCDs included, I got an opportunity to try and specialize on NCDs coverage, which was quite an experience for me. Sasa katika kufunzwa ama katika hizi training ambazo tulikuwa tunafanya na NCDAC ilikuwa ni rahisi. Kwa mfano, unajua kama ni mgonjwa wa kisukari, si kuelezea tu, unaweza zungumza na yule ambaye anamhudumia, unaweza zungumza pengine uangazie pengine anapata tatizo gani kumeza dawa, ama anahitaji nini ili kuhakikisha kwamba maisha yake ya kila siku yanakuwa sawa. Kwa hivyo training kama hizo zinakusaidia kwamba unajua ndio maradhi haya yako, lakini kuelezea kiundani na kuhakikisha kwamba wale ambao pengine ni waathirika wanapata usaidizi ama taarifa zao zinafika pale nje. In Kenya alone, we've trained over 45 journalists, and these journalists, we have established a network of journalists who currently have now capacity to conduct awareness and also to document NCD stories. You go do these stories, but because you've not interacted with anything about NCD, or even don't know what NCD is, for me, I just based my reporting or my production on disability. But later on, after I've been introduced to these trainings, then you come to understand, oh, so this is what caused this, and this is NCD. At least you know something more than what you used to do. So actually it has helped me even when I'm reporting or producing my stories. I look, it's like I'm killing two birds with one stone, creating awareness on NCDs and at the same time creating awareness on disability. Well, according to the World Health Organization, Kenya continues to face a rising burden of diabetes, key factors being obesity, physical inactivity, and unhealthy diet. 1 out of 3 people in Kenya are living with diabetes. Nearly on a daily basis today, if you look at the impact, is that at least we have a story about NCDs, either looking at the impact of NCDs, the financing for NCDs, through various media, either through TV, print media, social media, amongst other strategies that have been used. Yeah, so currently the journalists have been reporting, and they are effective in terms of creating awareness. I've done stories on diabetes, that is a diabetes type 1, diabetes type 2, and also the diabetes that occurs during pregnancy, hypertension, epilepsy, Down syndrome, sickle cell, cancers, basically just covering different types of cancers. So I've done a couple of stories, like I can say I've covered almost all the non-communicable diseases, or rather told stories of most of the NCD stories that are affecting Kenyans. Before we started the trainings, maybe, I don't know if it's because I didn't know anything about NCDs or I didn't interact with other health journalists who are doing this, but after the trainings, you could see more stories popping up. Whether it's newspaper, I've seen a number in the Star. I've seen a number on NTV, I think. Yeah, NTV. And I can say that the trainings created more awareness, not only for us as individuals, but also in our workspaces. More journalists were now able to report on them because they are trained on it. They are told what it is and maybe how to approach such stories. So I can say right now there are a number of stories. We are not yet there, but compared to when we started in 2020, I've seen a lot. I got a chance to empathize, not just reporting, not just being or reporting as an outsider, but
getting a chance to empathize, getting into the lives of the people who are being not just suffering from the disease, but those who are indirectly affected by the disease. That was one aspect of the training, or the impact the training had on my reporting. I also had a chance to get an experience in terms of learning about the science aspect of these various conditions, and also getting a chance to talk to the experts and to know how to quote them in such a manner that I don't lose the audience. I think it has become a bit easier after the training, and even for themselves going through the training. At least they have an overview that when you come with a story, an NCD story, they don't look at it, like a story that cannot make a headline. Yeah, so I think this time round it's a bit different vis-a-vis the normal way that reporting has been done. You're listening to 96.9 FM, the home of fresh and classic hits. The interviews were mostly live interviews, so you'd get feedback immediately. Yeah, so questions were risen as in, how can I, get to know if I am diabetic? What are the symptoms? How can I go about it in terms of my diet? Because now there was the option of, if you want to live healthy, then there is the part of the diet. So what is the diet that I'm supposed to take on so that I can live healthy even as I'm diabetic? Other stories that we've done is concerning cancer, the different kind of cancer, even children suffering from cancer, and the impact also was the audience who really, asked questions for the guest who was here, because it was also a live interview, and they also had their questions concerning, if a child is suffering from cancer, how do they go about it? How do they, go for checkup even before they get to realize that they have this condition? And then also mental health. We have done the stories for mental health in a very great way, and the impact has been really, really good. Sasa kama mwaka jana kulikuwa na siku hiyo ya uhamasisho wa ugonjwa wa kisukari, tuliweza kuzungumza na binti wa miaka 22 ambaye amepatikana na ugonjwa huo anaishi nao. Ilikuwa ni taarifa tu ya kuhamasisha watu kwamba maradhi haya yako, lakini ukipatikana nayo si kwamba maisha yako yatakuwa yamesimama. Kuna vitu ambavyo unaweza fanya kwa kuzingatia ule ushauri wa daktari na ukazidi na maisha yako, ama ukaendelea na maisha yako jinsi ulivyopanga wewe mwenyewe. Kwa hivyo tulizungumza na yule ambaye anaishi na ugonjwa huo, mtaalamu wa lishe na daktari. Journalists have, through their reporting, they have created really a huge impact. So for instance, there are a number of issues that can now be highlighted by the Ministry of Health. Of course, now in terms of creating awareness, we are aware that a huge number of population has now been reached through continuous education. We are also aware that there are policies that have already been shaped. Currently now we are talking about issues of SHIF and UHC. We've seen a lot of change and also stories that have been highlighted in terms of the positive and the negative sides of these policies. We've also seen responses that have also been given by the policymakers, and this has only happened because of the continuous stories that journalists have really continued to highlight. Today, we also know that at least we've seen a growth in terms of financing for NCDs. We believe any story that goes out there that is published or is broadcast has the ability to reach policymakers. When you do a story and perhaps the next day or
the next coming weeks you find an issue that was highlighted in your story is being addressed, then it means that something happened. At the time when we started training journalists in 2021, there were very few journalists who were interested and who were engaged and were motivated enough to be able to do NCD reporting. As you all know, NCD has really not been really an area of interest for many organizations, and even in terms of media organization to do reporting. So as a strategy of really creating impact or attracting media organization and journalists to be properly engaged in terms of reporting and community education, NCD Alliance came up with awards as a strategy to be able to really to facilitate this. And this was done in around 2020, 2021, where we had a few journalists who were recognized. Na nitakuwa ni pengine ni tuzo yangu ya kwanza kushinda katika muda wote nimeketi katika wanahabari. Sasa ni kitu ambacho kilinipa moyo. Kwanza kuendelea kufanya taarifa kwamba yupo mtu anayeona, lakini pili muhimu zaidi ni kwamba pengine kuzidi kuelezea taarifa hizo kwa nguvu zaidi. This was a reason for me to continue telling non-communicable diseases stories, especially, let me say, not just for the award. The award was just a catalyst, but for me to continue telling these stories so that they are impactful, let me say that. So it was basically a push for me to continue telling NCD stories, let me say. It was really amazing to get to know that your work is being recognized. First of all, that was the feeling I had after winning the award. And it also gave me something to, or it pushed me to even work more when it comes to NCDs, not just for the awards, but getting to put stories of real people suffering from these conditions out there. As an organization, we do acknowledge that there are new journalists that are coming up and also joining the sector, and probably maybe specifically also will be building interest in terms of reporting for NCDs. We also do acknowledge that there are those journalists that have been consistently reporting over time. An interaction with both the new journalists and the ones that have been reporting would be key for continuous learning and also for consistent in terms of reporting and also building their capacity. The world changes every other day. Storytelling also changes every other day. And then also the media is changing every other day. So I think training in the different, of telling a story or the NCD story in the different platforms. Apart from radio, there are also different platforms that we can be trained on how to tell the stories. I would wish also to continue being trained in these other different platforms, because the audience that we have right now are basically the youth. For example, on TikTok, on Instagram, on Facebook, how can we basically reach them and give these narratives of NCDs in a unique way? Kutumia wale wanahabari ambao wamekuwa kwa muda mrefu wakieleza taarifa hizi za afya, wao ndio wako wanaanza kutoa yale mafunzo kwa wale ambao wanakuja. Kwanza watakuwa kwa mfano mnaweza, yani you can relate. Umemuona pengine katika newsroom ama ushamuona katika taarifa wewe ambayo unakuja. Pili, pengine amefanya ile kazi kwa muda, anajua vipi story hii kiandikwa itaweza kwenda hewani. Maana tatizo waliko pale. Wewe utaona kwa mfano umeenda kutrain, an organization has maybe gone to train journalists, and you in your mind you're like, this is a #1 story or front page, and then tomorrow you don't even see that story. Where is the missing link? So I believe if maybe we could incorporate journalists who've been there, the veterans, to train the young journalists, I think that one will be very impactful. Training will always remain important because one thing, there are emerging NCDs every day, which means that people have to understand what kind of conditions they're dealing with. We have different research that are being put out there
people have to understand them, which means journalists who are the bridge between the researchers or the experts and the audience have always to be aware of these emerging issues, which means they have to keep on being trained about these issues so that they can relay this message effectively in the future. I can say it's impactful. Personally, I've learned a lot. I've learned how to package my stories. I've learned how to be intentional when packaging those stories and just picking stories that air weekly. And I can say that there is need for continued training, because media plays a great role when it comes to shaping narratives in the society. And at the end of the day, I'm also human. So at some point as a journalist telling these stories, this might get a toll on my mental health, and I might end up being, or rather not being, in a position to tell these stories better. So I feel like the training should incorporate how we as journalists can take care of our mental health, even as we continue telling non-communicable diseases stories. Of course, we've done much, but it has and will never be enough. It's something that we have to continue doing so that this message is in people and continues being in people. Out there, when we talk about NCDs, it's real, and this is not just for adults, it's also children, and I think I have met so many children who are sick. And here is so much of advocacy and working with different partners to make sure that we deliver a particular thing. It is up to us to really help everyone out there to know that these diseases are real and the community needs to be supported. In our communities, I'd want to just give my experience. I think we still have a lot of things to do when it comes to NCDs. Many people in the community still are not aware that actually they have the diseases, like they're diabetic or they have the pressure, but they say the things. Why? Because they have not had a chance to be screened, that is one, and they also do not know where to access some of these drugs. And at this level, I still feel that we have a lot of things to do, even in our advocacy work, in creating awareness in different communities in East Africa.